Habari hizi za Lookuptv taarifa. Jioni ya leo tumekuandalia mengi kutoka pande tofauti nchini Kenya, hususan baa la njaa laendelea kuwa donda sugu nchini. Hayo na mengi zaidi yanakujia moja kwa moja baada ya vidokezo. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Pakistani journalist met his death last evening, as I mentioned earlier, at 22 hours. By this morning, we had already dispatched our rapid response team. They should be at the scene. Kwenye vidokezo, shirika la IPOA laanzisha uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mwanahabari mmoja raia wa Pakistani Ashad Sharif aliyepigwa risasi kwenye kizuizi cha barabarani kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Magadi katika kisa cha utambulisho wa kimakosa. There is nothing at all. Na hivyo hao watoto ni wadogo na wanahitaji lishe ya kila wakati. Kwingine, kwa wanafunzi wengi kaunti ya Turkana wakosa kuhudhuria masomo kufuatia makali ya njaa na ukame. The best way for the court to balance here is the scale is to give the accused person the option of bond, which I hereby do, of Kenyan shillings 1 million with 2 sureties. Na washukiwa wa mauaji ya mhandisi George Mwangi, Gladys Chania na Morris Mbugua waachiliwa kwa bondi ya shilingi milioni 1 kila mmoja na koti ya Kiambu. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi tuende Nanyuki. Bigger is indeed better. Naam, so dakta mpenzi mtazamaji, mie ni Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Longa nami hadi tamati mwa habari hizi. Shirika la kutathmini utendakazi wa polisi IPOA tayari limeanzisha uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha mwanahabari mmoja raia wa Pakistani Ashad Sharif aliyepigwa risasi kwenye kizuizi cha barabarani kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Magadi katika kisa cha utambulisho wa kimakosa. Edwin Mkora na utathmini wa taarifa hiyo. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jijini Nairobi kuzungumzia hatua zake dhidi ya mauaji tatanishi yanayodaiwa kutendwa na maafisa wa polisi, mwenyekiti wa IPOA Ann Makori amesema kuwa kikosi cha maafisa wa tume hiyo kimetumwa kaunti ya Kajiado kuchunguza kifo cha mwanahabari tajika Ashad Sharif, raia wa Pakistani aliyepigwa risasi na maafisa wa polisi usiku wa Jumapili. There is alleged police killing of a Pakistani national at Tinga Market, Kajiado County last evening. Our rapid response team has already been dispatched to look at that matter. The name of that Pakistani national is Arshad Mohammed Sharif, aged 50, who incident happened on 23/10/2022 at 22 hours. Taarifa za mapema zinaashiria kuwa maafisa wa polisi wa kitengo cha GSU walilimiminia risasi gari alilokuwa akisafiria pamoja na ndugu yake Kurab Ahmed baada ya kukosa kusimama kwenye kizuizi cha polisi kwenye barabara ya Magadi kuelekea Nairobi. Unfortunately, the occurrence down there, these guys were coming from a range where they had gone to meet their colleagues from Pakistan. They have arranged somewhere there. But when they were stopped by the GSU officers, they did not adhere, or they did not accept the signal from the police officer to stop, and made them to drive through.
And when they dropped through, it prompted the GSU officers to act, because it was so clear that these guys saw the officers and they were in uniform, but they decided to bypass. That prompted the GSU officers to react, and that's how one of the occupants of that particular vehicle was fatally injured. Polisi wanadai ni kisa cha utambulisho wa kimakosa baada ya msako wa gari linalosemekana kumteka nyara mtoto. Ashad Sharif mwenye umri wa miaka 50 alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Pakistani na alitoroka taifa hilo mapema mwaka huu baada ya mashtaka ya uchochezi kuwasilishwa dhidi yake. Sharif alikuwa amefanya kazi katika vyombo kadhaa vya habari nchini Pakistani na kushinda tuzo kadhaa. Kifo chake kimeacha wengi na mshtuko katika taifa hilo na pia kwa dunia mzima kwa jumla. Mkewe Javeria Sadiq kupitia mtandao wa Twitter amemwomboleza mumewe akisema amepoteza rafiki, mume na mwanahabari aliyeyenzi kazi yake. Kufikia sasa waziri mkuu wa taifa hilo Shehbaz Sharif amewasiliana na Rais William Ruto kwa njia ya simu kuhusiana na kifo cha Ashad Sharif, akimuomba uchunguzi wa kina kufanywa na kusafirishwa kwa mwili wake Sharif hadi nchini Pakistani. Edwin John Mokora, Lookuptv. Na mtazamaji, tukisalia kwa swala sawia na hilo, ni kuwa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kupitia mwenyekiti wake Ann Makori sasa imeeleza kuwa uchunguzi kuhusiana na utekaji nyara na mauaji ya mamia ya Wakenya ambao mili yao ilipatikana kwenye mito Yala na Tana unaendelea, huku takriban mili 112 ikifanywa uchunguzi kubaini chanzo cha vifo. Ian Keitani na taarifa zaidi. Baada ya miili tofauti kupatikana ikielea kwenye mto Yala kuanzia mwaka jana, takriban mwaka mmoja baadaye, mwenyekiti wa IPOA Ann Makori ameelezea kwamba takriban miili 25 imepatikana kutoka kwa mto huo, huku uchunguzi ukibaini kwamba watu hao waliuawa kikatili. In January 2022, the authority launched investigations into the incidents in which 25 dead bodies were recovered from River Yala in Siaya County on diverse dates. Having attended all the postmortem examinations, the general emerging trend as cause of death was determined as: out of these bodies, 12 had head injuries, 2 abdominal and chest injuries, 1 drowning, 1 had a head and chest injury, 3 strangulations, and 1 peritonitis. Makori vilevile aliongeza kuwa mnamo Septemba mwaka jana, IPOA ilifanya uchunguzi kuhusu mauaji kwenye mto Tana ambapo miili 13 ilipatikana, huku mipango ya kufanya uchunguzi wa DNA ukiendelea. The authority launched on motion investigations into incidents in which 13 dead bodies were recovered in River Tana on diverse dates. All the bodies were at an advanced state of decomposition and had torture wounds. In addition, 11 bodies had stones tied to them. Status of investigations are ongoing. Preliminary investigations point out that the nature of injuries sustained or cause of death point to same or similar perpetrators. Mamlaka hiyo imeahidi kufanya uchunguzi kabambe kuhusiana na utekaji nyara na mauaji ya kikatili ya watu, pamoja ya nini haswa kilichangia mauaji ya watu 11 wakiwemo maafisa usalama eneo la Namariat mwezi uliopita. Kulingana na mwenyekiti wa mamlaka hiyo, tayari uchunguzi dhidi ya kitengo maalum cha SSU umeanzishwa kubaini shughuli zinazokisiwa kutokuwa za kihalali. Pursuant to section 4, 5, 6 and 7 of the IPOA Act, IPOA has commenced investigation and audit of recently disbanded SSU, that unit and other units, all formations within the NPS to establish the propriety of the operations and the level of professionalism. The members of those units are under investigations now. They are Kenyans and they deserve justice. They receive orders from somewhere. So those investigations are ongoing. But what concerns us mainly is that the IAU, Internal Affairs Unit of the National Police Service, have taken over those investigations, and those investigations are squarely, or should be squarely,
with the authority, because the police, as you know, cannot effectively investigate themselves. Aidha, Makori ameashiria kwamba uchunguzi dhidi ya mauaji ya mwanahabari wa taifa la Pakistan Hashad Sharif umeanzishwa, huku akiwasihi wa Kenya walio na habari yoyote kuhusiana na vitendo vyovyote vya uhalifu kuwasilisha taarifa kwa mamlaka hiyo. Huku idadi ya visa vya utekaji nyara na mauaji ya kikatili yakiongezeka kila uchao, mwenyekiti wa mamlaka ya IPOA Ann Makori sasa amewaahidi wa Kenya ya kwamba uchunguzi kabambe utafanyika na wahusika wakuu kufikishwa mahakamani. Ian Keitani, runinga Lookup, Nairobi. Sasa mtazamaji, tukielekea kule kaskazini mwa Kenya, ni kwa wanafunzi wa shule katika kaunti ya Turkana wamelazimika kusitisha masomo yao kutokana na makali ya njaa inayokithiri eneo hilo. Chama cha walimu likiongozwa na katibu mkuu wa tawi la Turkana pamoja na mbunge wa kaunti hiyo sasa wanaitaka serikali kusambaza chakula katika maeneo kavu haswa kaunti ya Turkana ili kuwezesha wanafunzi kufanya mitihani ya mwishoni mwa mwaka huu. Susan Njeri ametuandalia taarifa hiyo. Akizungumza mjini Lodwar, katibu mkuu wa chama cha walimu tawi la Turkana Peter Ewat amesema kuwa kucheleweshwa kwa chakula cha msaada ni jambo ambalo limeathiri shughuli ya masomo shuleni, na sasa ameitaka serikali kuwanusuru wanafunzi wa shuleni kutokana na hali hiyo. Mambo ya vyakula vya watoto katika shule zetu za msingi. Mwaka huu wanafunzi watafanya mtihani grade 6, wale wengine wa standard 8, Form 4, there is nothing at all. Na hivyo hao watoto ni wadogo na wanahitaji lishe ya kila wakati. Angalia mambo ya njaa ya shule za arid lands, arid areas. Provide food to arid areas. Turkana being one of them. Ndio tujue hata hiyo uongozi yako iko sawa sawa. Mbunge wa eneo la Turkana Magharibi Daniel Lepuyo vilevile amesema kuwa hali ya njaa inakithiri katika kaunti hiyo, na sasa wanafunzi wa shule ya msingi na upili hawahudhurii masomo ilhali wanatarajiwa kufanya mtihani mwishoni mwa mwaka huu. Lepuyo sasa ameitaka serikali kufanya juhudi za kusambaza chakula katika maeneo kavu kote nchini, haswa kaunti zilizoathirika zaidi kama vile kaunti ya Turkana. Kusema ukweli, hatuwezi kuendelea na mipangilio za kawaida ya serikali. Mheshimiwa Rais atende tu jambo hili ambalo Mheshimiwa ameuliza. Maana sisi tukiendelea kuongojea, tukiambiwa chakula iko kwa high seas, itakuja, tutaanza kuzika watu mapema. Tuseme tu ukweli kwamba tunaweza kufanya kama serikali kiasi hii, mahali ambayo inaelekea dunia iweze kutusaidia. Susan Njeri, Lookuptv. Na mtazamaji, taarifa yake Susan Njeri inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tunarejea na mengi zaidi, hususan ya Diwali inavyoendeshwa huku jijini Nairobi. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Hapa kazi tu inaendelea kuwasaka na kuwatambua wale ambao wanafanya kazi extraordinary na zile kazi za kujituma. Biashara yote unaambiangwa, as long as you have a plan, you can do it. Our service is about to the customer. Mpenzi mtazamaji, hii ni hapa kazi tu.
Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Mimi na mwenzangu Josephine Auko tuendelee kukupasha zaidi. Maafisa wanne wa kitengo kilichovunjwa mbali cha SSU na ambao wanadaiwa kuhusika na kutoweka kwa raia wawili wa India na Mkenya aliyekuwa dereva wao watasalia ndani kwa muda wa siku 2 zaidi. Hii ni baada ya mawakili wao kupinga ombi lililowasilishwa mahakamani na idara ya uchunguzi wa maadili ya polisi kutaka waendelee kuzuiliwa kwa muda wa siku 30 ili uchunguzi kufanyika. Mahakama ya Kahawa imeamuru maafisa wanne wa kitengo maalum kilichovunjiliwa mbali cha SSU kusalia korokoroni hadi Jumatano tarehe 26 Oktoba. Maafisa hao wanne ni washukiwa wakuu katika kesi ya kutoweka kwa raia wawili wa India, Mohamed Kidwai na Zulfikar Khan, na dereva wao ambaye ni Mkenya Nicodemus Mwania. Mili ya watatu hao ilipatikana msituni ya Badea baada ya kutoweka tarehe 23 Julai mwaka huu. Thank you so much all of you for being calm. At least it is good for all of us when the advocates and the prosecution counsel you interact calmly. But you can see you have done quite a lot of submissions. You have given your authorities. I am not going to give you a ruling on the spot. This ruling will have to come on Wednesday. Unfortunately, to enable we come up with a well-reasoned ruling, Mr. Onge, stand up kindly and address the court. Yes, I was going to say this. Hata hivyo, wakili wa upinzani katika kesi hiyo amekashifu vikali kitengo kinachoshughulikia masuala ya ndani katika idara ya DCI kwa kuwashtaki maafisa hao. Wakiongozwa na wakili Danstan Omari, wanadai kesi hii inastahili kuwasilishwa mbele ya mamlaka ya IPOA. Licha ya kusuta upande wa mashtaka kwa ombi la washukiwa kusalia mbaroni kwa siku 30, wakili Omari alikashifu vikali vitisho kwa washukiwa. The mandate to deal with this matter is provided for by Kenyans in an entity called IPOA. It is IPOA that needs to investigate this matter. It is IPOA that needs to prosecute these people. But anybody trying to bring an illegal entity, it is a legal entity, the internal unit is an illegal entity, but it is illegal in terms of coming to court. And even contemplating detaining police officers for 30 days just because the head of state raised this question. Upande wa mashtaka umeomba washukiwa kuzidi kusalia korokoroni huku upelelezi zaidi ukiendelea. Washukiwa hao wanne ni miongoni mwa maafisa 21 waliohojiwa na kitengo cha masuala ya ndani IAU chini ya idara ya upelelezi DCI. And therefore, there are obvious reasons that necessitated their separation, Your Honor. And Your Honor, we are also hoping that some of them may are likely to cooperate and not want interference of whatever nature. Therefore, Your Honor, we are kindly asking that they all be separated. They are within Nairobi, Your Honor, within 3 kilometers of each other. And the investigative agency is one, prosecution team is one. Washukiwa hawa wanakabiliwa na mashtaka 3 ya matumizi mabaya ya ofisi, njama ya kufanya uhalifu na utekaji nyara. Mahakama itatoa uamuzi kuhusu ombi hilo siku ya Jumatano. Exclusion of visitation by relatives, the IO has said he will allow the advocates access as well as the relatives. And I would add
If there are any among them who want to pray, allow them to pray. Mudeundalana, Lookuptv. Any one of them who is on treatment, on drugs, maybe chronic illnesses, allow them to have drugs. Na kwingineko, mshukiwa mkuu katika mauaji ya mhandisi George Mwangi, Gladys Chani ambaye ni mkewe marehemu pamoja na mfanyikazi wa nyumbani kwake Morris Mbugua wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja. Chani alikamatwa pamoja na Morris Mbugua takriban wiki moja iliyopita baada ya mwili wa mumewe kupatikana ukiwa umetupwa kwenye msitu wa Kieni, kaunti ya Kiambu. Baada ya kusalia kizuizini kwa takriban wiki moja, mwanasiasa kutoka katika kaunti ya Kiambu Gladys Chani ambaye ni mhusika mkuu katika mauaji ya kinyama ya mumewe George Mwangi alifikishwa mbele ya mahakama. I note that the accused persons are Chani pamoja na mfanyikazi wake wa nyumba Morris Mbugua kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja wao. Is to give the accused person the option of bond, which I hereby do, of Kenyan shillings 1 million with 2 sureties. The accused persons in the remaining 7 days to report to the investigating officer at 9 a.m. The orders here will lapse at the end of the 7 days. Wawili hao walikamatwa kama washukiwa wakuu baada ya mwili wa George Mwangi kupatikana ukiwa umetiwa kwenye gunia na kutupwa katika msitu wa Kieni, kaunti ya Kiambu. Shadrack Kareria, Lookuptv. Na sasa tukielekea kule pwani, ni kuwa siku chache baada ya Rais William Ruto kuchukua hatamu za uongozi, viongozi wa dini ya Kiislamu ukanda wa Magharibi mapema leo wamemrai Rais William Ruto kuwekeza mikakati na kubuni nafasi zaidi za ajira kwa vijana, ikiwemo kuwapa mikopo ili kuwafaa zaidi. Viongozi hao wakiwahutubia wafuasi wa dini ya Kiislamu kwenye sherehe za Maulid wamewataka wengi wao kujitokeza ili kusherehekea sherehe hizo wakihubiri amani. Viongozi wa dini ya Kiislamu ukanda wa Magharibi mapema leo wamemrai Rais William Ruto kuwekeza mikakati na kubuni nafasi za ajira kwa vijana, ikiwemo kuwapa mikopo ya kuwasaidia maishani. Wakizungumza kwenye sherehe ya Maulid wakiongozwa na Sheikh Idris, hata hivyo wamewaomba Wakenya kuzingatia swala la uwepo wa amani nchini, akisema kuwa uamuzi wa mahakama ni vyema uheshimiwe. Tumekuwa katika uchaguzi umekwisha. Mahakama imeshaamua vile ilivyoamua na lazima tuweze kuheshimu uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo sasa ni wito tu ya kwamba tusonge mbele, tuweze kufanya maendeleo mbalimbali, tuweze kuhubiri amani, watu wafanye kazi, na wale ambao hawana kazi tunaomba pia serikali iweze kuwafikiria katika njia mbalimbali. Sawa ni vijana ambao hawana kazi, waweze kupewa mikopo midogo ya kuwasaidia katika maisha yao. Na tunaomba katika hii ungana, Mungu aweke nchi yetu pia ungane, na Islamu yote tuungane. Hakuna kitu zaidi kama upendo vile Mungu na mtume anapenda watu yake. Hatungalie huyu ni Mkristo, huyu ni huyu, yote ni moja. Na katika hii yote moja tushikane. Hata hivyo viongozi hao vilevile walipendekeza serikali kuwachukulia hatua viongozi wanaojihusisha na visa vya hongo au rushwa. Nchi yetu ni nchi ya amani na nchi ambayo pia haihitaji ufisadi. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa labda na cases za corruption, sheria ichukue mkondo wake. Kama mtu labda alifanya corruption, labda ya kuchukua nyumba fulani, ni nyumba ile kurudishwa. Kama alichukua mahali fulani, ile mahali kurudishwa. Na katika nchi ya Kenya tuna sheria, ambayo hiyo sheria tuna mahakimu. Kwa hivyo kuna koti pia anti-corruption. Kama mtu alifanya ufisadi, ima kabla hajafikiwa arudishe ile mali ama kile alichokichukua. Na asipofanya hivyo, sheria ichukue mkondo wake, irudishe kile ambacho alikuwa amekicorrupt. Kwa upande wake Sheikh Ibrahim Sadala aliwarai viongozi wote waliochaguliwa kuwahudumia Wakenya wa mirengo zote pasi na ubaguzi au kuegemea upande wowote. Kuhusiana na siasa, tutasema ya kwamba lazima wale viongozi wetu ambao kwamba walichaguliwa kuingia katika siasa, iwe ni ngazi za kitaifa, iwe ni ngazi za mikoa au ngazi za kaunti, waweze kujua ya kwamba wakati wa siasa au kampeni ilimalizika. Sasa Mwenyezi Mungu amewajalia kuingia katika uongozi. Kitu raia tunataka ni watu hudumie kwa usawa bila ya ubaguzi wowote,
kuona kwamba huyu alinipigia kura na huyu hakunipigia kura. Hapana. Daniel Dembede, Lookuptv, kaunti ya Kisumu. Kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tuwauliza Wakenya kuhusu kupanda kwa bei ya nguvu za umeme nchini. Huyu hapa Grace Murethi na Sauti ya Mwananchi. Katika Sauti ya Mwananchi hivi leo tunapata kuzungumza na Wakenya kuhusu kupanda kwa gharama ya nguvu za umeme, na haya ndiyo maoni ya Wakenya. Sasa sisi tuko na shida, na shida yetu ya kwanza ni stima, sababu stima imepanda bei. Ukijaribu kuweka hata kama unatumia hata yako ya nyumba yenyewe inakushinda, inabidi utumie bulb na uwezi hata pasha maji hata kama ni ya watoto. Katika mambo ya stima imetusumbua sana. Unapofanya kazi siku hizi vile mnajua maisha iko chini sana, unaenda ukiweka token ya 100 haikusaidii. Mahali tunapokaa tukisema tunahitaji tuwekewe token, kila mtu abaki na token yake, tunaambiwa iwezekani hakuna token silipotea. Manzi kwa serikali yetu mpya ya William Ruto, tungeomba kama anaweza kushukisha hiyo bei ya stima, inaweza kuwa poa kwetu kama si wana biashara, cause inatuumiza. Kama kisiagi inatumika pale nyumbani, sehemu za rurals, na kisiagi ujue inatumia umeme mwingi. Sasa kadri ya vile umeme unatumika, rates za stima zinaenda juu. Gharama ya kusiaga inapanda juu, gharama ya unga imepanda juu. Huo mzigo wote umeletewa mwananchi. Kwa kweli hata malezi ya watoto imekuwa ni shida kabisa. Mimi kwa hii bei ya stima imepanda sana mpaka naona ni kama nina shida mbaya kwa nyumba. Sasa inabidi nafunga mapema kazi yangu hapa ndio nyumbani niangalie vile naweza kushughulikia watoto wangu. Kando kila time na shida nikinunua kando iwezi kanisaidia hapo, iwezi fikisha, siwezi fikia mahitaji ya kuweza kugharamia bei za kando kila siku. Watoto kusoma imekuwa shida juu ya stima. Kama ni pada kupishi tunatumia stima, napata napika, stima imeisha. Kwa hivyo tunaomba serikali msaada. Kweli ukiangalia stima imepanda na imeni affect mimi kama mwanafunzi. Nilikuwa nikilipa 100, nilikuwa napata 6 units, lakini siku hizi imepunguka napata 5. Unaona sasa imeni affect. Most of the time nilikuwa naamka asubuhi labda nipitie books niende exam, but siku hizi naona maisha vile iko na hii stima imeshuka. Nikiweka hata hiyo ni 100, na unajua pia kuna kukula. Sasa inabidi siku hizi niongeze, na unajua vile maisha yamepanda, unga ndio pia nayo imepanda. So vile hii stima iko sahi, mimi haijanifavor sana. Hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya, huku wakimtaka Rais William Ruto kushusha gharama ya nguvu za umeme, kwani inamtatiza mwananchi wa chini. Nikiripotia runinga ya Lookup nikiwa eneo la Kangemi, Nairobi, jina langu ni Grace Murethi. Na mtazamaji, maafisa wa polisi katika kituo cha Madogo katika kaunti ndogo ya Bangale, Tana River, wameanzisha uchunguzi dhidi ya kisa ambacho mwili wa mwanaume mmoja ulipatikana ukielea katika mto wa Tana River siku 4 baada ya kuripotiwa kutoweka kwake. Inakisiwa kuwa mwenda zake aliuawa na watu wasiojulikana baada ya kufumaniwa akijaribu kuiba mabati katika mojawapo ya mashamba eneo hilo. OCPD wa kituo cha Madogo Joseph Katuku alisema kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa marehemu aliuawa alipokuwa akijaribu kuiba mabati. Katuku aidha ameashiria kuwa polisi wanaendelea kumsaka msaidizi wa mwenda zake aliyefanikiwa kutoweka baada ya uhalifu huo. Kulingana na ripoti ambayo ilikuwa imepana hapo awali ni kwamba kuna nyumba ambayo mtu alikuwa